Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, Miss. Morning, Miss. Ya, Raju, where's your camera? Can you open it? Miss. Okay, good. Now, today we will have presentation. The first is group 1 ya. We will presentation about human respiratory system, yaitu sistem pernapasan pada manusia. And then for the first group, presentation with your group. There are group 1 siapa aja? Riko, Dapa. Dapa, Luna, Farel, sama Akbar. Luna, Farel. Itu grup paling keren itu Mas sudah, Miss. So where is Farel and Akbar? Ini Miss udah chat Farel nih, Miss. Katanya iya nanti masuk. Emang grup keren, Miss. Pada hilang semua. Oh ini Farel nih. Ya, Akbar nggak on Miss. Tapi dia ngirim bahan sih, dia ngirim materi sih, dia ngirim. Oh gitu. Padahal Akbar chat-chatan loh sama Miss Diana nanyain tentang PowerPoint. Okay, so we are going to start. Farel, because you just come, the rule to join my Zoom meeting is open camera. Except there is problem connection, you can ask permission to me first, ya. Okay, now start for group 1. I will share screen-nya thanks to multiple participant. Ya. Times for group 1 is 4. And Kita cek dulu. Udah belum? Oke. Udah. Mana yang lain nih? Ayo dong ngomong. Ayo, mulai go. Mulai lah yuk. Oke, hello everyone. My name is Rico. Ini Miss Dapa. And today we will present about human respiratory organ. And this is my team. Dapa, Luna, Akbar, and Farel. And what are the parts of the respiratory system? The respiratory system is many different that work together to help your breath. Each group of parts has many separate components. Your airway deliver air to your lungs. Your airways are complicated system that includes your first mouth and nose. The function is opening the full air from outside your body into your respiratory system. Second is hollow areas between the bone in your head that help regulate the temperature and humidity of the air you inhale. The third is pharynx or throat. The function is tube that delivers air from your mouth and nose to the trachea. The fourth is trachea. The function trachea is passage connecting your throat and lungs. The fifth is bronchial tubes. Tubes at the bottom of your windpipe that connect into its lungs. The sixth is lung. The function is two organs that remove oxygen from the air and pass it into your blood. Next is diaphragm. The function is muscle that help your lungs pull in air and push it out. The next is ribs, bones that surround and protect your lungs and breath. Other components that work in the lungs and blood vessels include first alveoli. The function is tiny air sacs in the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Second is bronchioles, small branches of the bronchial tubes that lead on to the alveoli. Third is capillaries,
blood vessels in the alveoli walls that move oxygen and carbon dioxide. The next is lung lobes, section of the lung, 3 lobes in the right lung and 2 in the left lung. Next is pleura, thin sacs that surround its lung lobe and separate your lungs from the chest wall. The next is cilia, tiny hairs that move in a wave-like motion to filter dust and other irritants out of your airways. Next is epiglottis, tissue flap at the entrance to the trachea that is when you swallow to keep food and liquids out of your airways. The last is larynx or voice box, hollow organ that allow you to talk and make a sound when air moves in and out. Dap. Pan. Oh. Respiratory organ disease. To able to breathe properly, a healthy airway plays a very important role. The respiratory tract is divided into 2 parts. The first part is the upper airway, which includes mouth, nose, throat, larynx, and trachea. The second part is the lower respiratory tract, which includes the bronchi or windpipe, bronchioles, and alveoli in the lungs. Frequent respiration disorder if one part of the respiratory organ has a problem. The respiratory system will automatically be disrupted. Here are the respiratory disorders. The first is flu or influenza. Influenza is caused by a virus and is a very contagious. Transmission can be through direct contact to fluids or through Sorry. To fluids or through fluids that come out of the patient when coughing or sneezing. During the flu, the nose is filled with mucus, which can interfere with breathing. The main complaint in this disease is sore throat. Bronchitis is often caused by a viral infection, but can also be caused by bacterial or antibiotic are need to treat it. Oh, lanjut. Lun. Ya. Dadah. Respiratory organ disease continue. Bronchitis is a formation of the bronchi, which are the airways to and form the lungs. Bronchitis is generally characterized by cough with phlegm, which sometimes change color. Emphysema attack the air sacs, aka alveoli. A person with the emphysema does not always show characteristic symptoms, however, as the disease progresses. Usually, people with this condition will gradually experience shortness of breath. This order is one of the conditions classified as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Pneumonia are what is the commonly known as pneumonia is inflammation due to infection. Clogging with the phlegm, fever, and shortness of breath are common symptoms of pneumonia. Another feature of this disease is thick phlegm, which can be yellow, green, brown, or stained with blood. Lung cancer is one of the most dangerous types of cancer, which, with a high mortality rate, the occurrence of lung cancer in a person with closely related to both active and
very sporadic. Well, Batin aja. how to take care of your respiratory organ. The first, you have to exercise regularly. Regular exercise is a very effective way of maintaining the respiratory organ because by actively moving, circulation in the body will run smoothly. Some vitamins and minerals that are important for maintaining respiratory organ include vitamin A, vitamin C, vitamin E, and zinc, potassium, selenium, magnesium. Drink lots of water. Drinking lots of water is one of the simplest way to maintain the respiratory organ. By drinking lots of water, much as or mucus will accumulate in the respiratory tract every day, it will dissolve easily, so it doesn't block or cause respiratory symptoms. Do not smoke. The habit that causes the most damage to respiratory organ is smoking. So one of the most effective way to protect the respiratory organ is not smoke. Okay, that's all from my group. Questionnya? The first question. The first question: what is the most effectively to protect our respiratory organ? Kok pada diem nih? This question, most the question. So, Come on guys, answer the question of people. what is the effective the way to effective protect way to protect respiratory organ? Okay. Anyone can answer? If can answer, we'll get plus point ya. Plus 5. Anyone? No recall. Oh, Wait. answer. Berapa pertanyaan, Miss? E. Oh, Ulang lagi nih kok, sekali lagi. What is what is The most effective. the most effective way to protect human respiratory organ? In the last sentence of the last slide. Stop smoking. Nah, yes, correct. Yeah. Not smoke. Smoking. Soalnya kalau di sini nih, so one of the most ways to protect respiratory is not to smoke. Smoke. So no smoking ya. That's one question ya. ini question kedua nih. Ya. Give 3 example penyakit saluran pernapasan. Itu apa tuh respiratory organ? Mimi. Kita Bronkitis, terus tadi ada emphysema, pneumonia, sama lungs cancer. Ya, betul. Tadi Agita and Agita ya? Iya, Gita Dan and Raju. Raju. Hah? Agita and Agita and Raju. Raju yang pertanyaan pertama. Oh, okay. That's 5 ya. And then one more questions. easy. What is the function of mouth and nose? Function mouth and nose.
No one can answer. Is there anyone can answer the questions? What is of mouth and nose? No? Okay. So, what is the answer, Rico? Opening that pull air from outside your body into your respiratory system. That put air from outside your body. Okay. What, Miss? Enough? Enough. Closing. Closing. Okay, that's all our presentation. We hope you all understand what we all say. Thank you. Okay. Thank you. Close, guys. Thank you for group 1. Good job. Good job ya already do presentation. Tapi tadi nggak ada Farel sama Akbar ya. So only Rico, Luna, and Dava. And then actually later Miss Diana will give the enforcement ya, penguatan tentang materi ini. Group 1 itu only respiratory organ, hanya organnya saja. Karena kalau untuk yang disease, penyakit itu udah ada di grup lainnya ya. Yang disease itu udah ada di grup lainnya, yaitu group 4 ya. And then nanti tadi ada beberapa fungsi mouth and nose, itu nanti akan Miss Diana tambahin itu fungsinya itu apa aja, tapi already good job ya. Now we go to the next group 2. Yay. Raju, Ayla, and Agita. And then And DJ ya, DJ. Ada screen. Bentar, belum kelihatan. Slide 1 ya. So, hi everyone. So we are from group 2 and now we will explain you the mechanism of the respiratory system and respiratory rate. The next, yeah. So the first one we will explain you about the mechanism of respiratory system. And this part will be explained by Ayla. Habits of respiratory system. When you inhale or it is called inhalation, the diaphragm and the respirate when you out breath and expand the chest cavity, allowing the lung to expand and fill with air. Air enters from the nose and mouth and passes from the process of filtering out particles by the nose, air then into the trachea of the air from the trachea enters the lung through a series of branches in the lung called the bronchi and bronchioles, then end at the alveoli. When air reaches the alveoli, there is an exchange process between oxygen and carbon dioxide in the tiny blood vessels called capillaries. Oxygen enters the capillaries, then drives the red blood cells towards the heart to be distributed throughout the body. At the same time, carbon dioxide enters the capillaries into the lung cavity. After the exchange of oxygen and carbon dioxide is complete, the diaphragm and ribs relax and the chest cavity returns to normal. Air that contains carbon dioxide is pushed from the alveoli to the bronchi, trachea, and through the nose. Second part is respiratory rate, the respirator.
The respiratory rate in humans is measured by counting the numbers of breaths for 1 minute through counting how many times the chest rises. A fiber optic breath rate sensor can be used for monitoring patients during a magnetic resonance imaging scan. Respiration rates may increase with fever, illness, or other medical conditions. One study compared respiratory rate counted using a 90-second count period to a full minute and found significant differences in the rates. Another study found that rapid respiratory rates in babies counted using a stethoscope were 60% until 80% higher than those counted from beside the cot without the aid of stethoscope. Similar results are seen with animals when they are being handled and not being handled. The invasiveness of pulse apparently is enough to make significant changes in breathing. And various other methods to measure respiratory rate are commonly used, including impedance pneumography and capnography, which are commonly implemented in patient monitoring. In addition, novel techniques for automatically monitoring respiratory rate using wearable sensors are in development, such as estimation of respiratory rate from the electrocardiogram, plethysmogram, or accelerometry signal. So this is the question. The first question is how human respiratory rate system counted. Okay, first question, how human respiratory rate system counted? Anyone can answer? How human respiratory rate system counted? I guess there is no Agita. So what is the answer? So the answer is human respiratory rate is counted by the number of breath for 1 minute through counting how many times the chest rises. I almost answered that. Kenapa nggak jawab? Lupa dengar. Aku nulis. Okay, for the next question ya. Okay. The next question, what is the exchange of oxygen and carbon dioxide process happening? Okay, where is guys? Where is this exchange? It's very easy. Anyone answer? Miss Dena give the clue ya. The first letter is A. In English is A. I. Yeah. Wait. Carbon dioxide beratan dengan alveoli. Oh, Agita? Yeah. Benar. Okay, Yeah. so Zalika get plus point 5 ya. Yeah, and then the third question, ini gampang sih. What is inhalation? Inhalation is the process or act of breathing in taking air and sometimes other substance into your lungs. Specific. Lebih setengah sih. Setengah bener. Can you give more specific result Yeah. for the what is that for the substance? Nih, kuncinya adalah kata dasar dari inhalation. Kata lain. Hampir sama tapi kayak beda.
Inhalation. Ada Inhaling. apa-apa? Inhaling. Wait. Inhalation. I don't know. Lesion. Kenapa? What? Ada. Kenapa dia tadi? Okay. Can you please the answer, Agita? So inhalation is the process when we inhale. Almost. Okay. Itu ya. Inhale. Yeah. Tapi Almost. tapi Almost. yeah. Okay, thank you. Closing. Yeah, thank you. Okay. That's all for our presentation. And thank you. Yeah. Thank you ya. Okay, thank you for group 2. Good job, DJ, Raju, Ayla, and Agita ya. Nah, Miss Diana will also set the PowerPoint ya. I will give the reinforcement, jadi harus ada penguatan. Jadi dijelasin, itu akan Miss Diana perjelas lagi biar lebih paham ya. Can you see, guys? Yes. Yeah. For group 1, actually my Miss Diana suggestion is you input or you insert the picture of human respiratory organ ya for group 1 ya. So this is the human respiratory organ. Jadi organ-organ pada sistem pernafasan itu ada apa aja? Nah, di sini ada nose ya. Dia sebagai passageway for air, jadi sebagai tempat saluran udara. Kemudian mouth juga ya guys. Jadi orang itu ada yang bernafas melalui hidung, ada juga yang bernafas melalui mulut. Kalau berenang ya kan, kita pakai mulut ya. Yes. Oke, jadi mouth itu juga passageway, not only for food but also for the air. And then there is also nasal cavity. Nasal cavity itu adalah rongga hidung ya. Nah, rongga hidung itu the functionnya tuh dari three guys. Filter, warm, and moisten. Filter, warm, and moisten. Jadi di rongga hidung kita itu kenapa sih di situ ada bulu-bulu hidung ya guys? Itu gunanya adalah untuk menyaring. Kemudian dia juga di dalamnya terdapat cairan yang gunanya untuk melembabkan udara, moisture, kemudian juga menghangatkan ya. Kemudian dari sparing yang di atas sparing, dia itu juga sebagai passageway, tempat saluran ya. Kemudian di sini ada laring, bawahnya paring itu ada laring. Jadi kalau cowok ya biasanya suka ada suaranya itu kenapa berbeda antara wanita dengan pria itu karena adanya laring yaitu voice box ya. Voice box dia production of sound. Jadi makanya beda antara voice box yang girl and the boys. Nah selanjutnya nih yang bagian atas kita ke bagian yang bawah. Nah ini ada yang namanya trachea or windpipe. Windpipe itu ya batang. Trachea ini adalah trachea. Nah di sini the main organ of human respiratory system. Nah disinilah yaitu dari lung, paru-paru ya, paru-paru. Nah jadi di sini awalnya trachea, kemudian dia mencabang, ya dia bercabang. Di sini ada lung. Nah, cabangan ini disebut dengan bronchi, branching airways. Jadi dia dari cabang dari trakeanya. Nah, selanjutnya cabang-cabang dari bronchi ini ada yang disebut dengan alveoli. Yang tadi ada pertanyaan ya, where is the place for gas exchange, oxygen and carbon dioxide? Itu adalah alveoli. Sering banget ditanya alveoli ini nih
di manakah tempat pertukaran gas? Ya, jawabannya adalah di alveoli. Paru-paru ada dua ya guys, ada yang right lung and also left lung ya. Nah selanjutnya di dalam paru-paru kita terdapat, bukan di dalam ya, di bagian luar paru-paru kita itu ada covernya. Ada yang melindungi paru-paru kita, namanya adalah pleural membranes, cover the lung and line with chest cavity. Jadi dia melindungi, itu protect. Nah ini ada lungnya. Kemudian di sini ada intercostal muscle, kemudian ada rib, ya, itu, kemudian diafragma bagian bawah, skeletal muscle of respiration. Jadi itu tentang organ. Tadi ini yang udah Miss Diana jelaskan ya. Kita ke red. Frekuensi. Nah, jadi about respiratory rate ya, tentang frekuensi pernapasan itu dipengaruhi there are so many factor. Umur, age, kemudian gender, and then the body temperature, and then position of body, and the last is activity. Pay attention guys, there is 5. Nanti Miss Diana tanya ya, what is the factor impact of respiratory rate? Jadi ada 5, age, and then gender, body temperature, body position, and the activity. Jadi faktor yang mempengaruhi pernapasan. Nah, coba laki-laki sama perempuan ya. Jadi antara between the boys and the girls itu frekuensi pernapasannya berbeda. Miss mau tanya sama Dias. Hai Dias. Ya Miss. Oke Dias, what do you think Dias? Besar yang frekuensinya paling besar itu dalam pernapasan itu laki-laki atau perempuan Dias menurut kamu? Kalau nggak salah perempuan Miss. Perempuan? Oke, tadi itu jawaban dari Dias ya. Sekarang Miss Diana mau tanya sama Riko. Hai Riko. Ya, Miss. Oke, what do you think Riko? Laki-laki atau perempuan yang frekuensi pernapasannya lebih tinggi? Laki, Miss. Laki-laki. Oke, dari answer guys. Perempuan. Oke, sekarang Miss Diana akan menggiring ya. Miss mau tanya lagi kembali ke Dias. Dias, kalau Dias, menurut Dias lebih kuat laki-laki atau lebih kuat perempuan Dias? Laki-laki Miss. Lebih kuat laki-laki. Berarti energi yang dibutuhkan itu lebih kuat, lebih banyak laki-laki atau perempuan Dias? Laki-laki Miss. Nah, berarti frekuensi yang paling tinggi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. So that's the answer ya. Jadi jawaban adalah laki-laki. Now Miss Diana want to ask Tio. Halo Tio. Halo, Miss. Oke, what do you think? Which one has the highest frequency ya? Berposisi tubuh pada saat berbaring, duduk, atau berdiri? Mana yang frekuensi pernapasannya paling tinggi? Ketika kita lagi berbaring, tiduran, atau kita lagi duduk, atau kita lagi berdiri? Berdiri. Iya, jawabannya benar, berdiri ya. Kalau kita berbaring, energi yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan pada saat kita duduk dan juga berdiri. Jadi berdiri bahkan berlari itu jauh lebih, frekuensinya tuh lebih besar ya. Sekarang activity. Frekuensi mana yang lebih tinggi? Duduk, berjalan selama 1 menit, atau berlari selama 1 menit? Miss mau tanya Araldo. Halo Araldo. Ya Miss.
Okay, what do you think, Araldo? Which one has the highest rate? Berjalan selama 1 menit or berlari selama 1 menit? Jalan nih. Berjalan selama 1 menit. Oke, Miss Dina akan giring Araldo. Araldo kalau misalnya berjalan selama berlari itu napasnya yang suka terenang itu di mana? Yang lebih capek kamu pada saat berjalan atau berlari? Araldo. Tuker Miss, lari di Miss. Oke, jadi di switch yang berlari ya. Iya, jadi jawabannya adalah yang berlari. Karena apa? Karena berlari membutuhkan energi lebih dibandingkan berjalan dan berduduk. Sehingga berlari, frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke, sampai di sini paham guys? Ya. Oke, sekarang Miss Diana ada yang lagi pegang HP, boleh ya Miss Diana mau kasih soal Kahoot. Oh, Ya, Miss Diana mau kasih soal Kahoot yang boleh pegang HP ya. Yeay. auto muncul. Ya, Pegang HP Miss, kenapa Miss? yang ada aja, kalau yang nggak ada nggak apa-apa. Di sita Miss. Di sini Bagus. kecil. Bagus. Jadi ya. Bisa pegang Kahoot bisa Kenapa? juga di laptop tapi ribet kalau di laptop. Kahut. Iya. Apa sih Miss kahut? Enggak, Itu bukan. kayak kuisis tapi kalau itu jawabnya lebih Ya, kalau kuisis itu kan lebih enak. Kalau kau itu kan nanti jawabannya tuh ada di laptop, di sessionnya. Gila. Aku di ya. Iya. Oh, ya pakai ini aja lah, pakai laptop. Double device. Tapi sambil lihat soal di Zoom. Soalnya di Zoom. Oh, easy. Easy. Kita tunggu sebentar ya, Miss Diana. Kahut ya, Miss. Kahut. Miss Diana buka dulu Kahootnya. Soalnya di sini di Zoom, ininya di sini. Tuh, oke. Kalian boleh buka Kahoot. Game pad Miss. Ya, tunggu ya. Ini lagi loading, guys. Jadi next week be ready group 3 and group 4 ya. Yes. Silakan semuanya buka Kahoot. Udah. Oh, Udah, Excel udah. yang lain kasih balik lagi. Bisa di website kan? Bisa. Iya, Kalau aku bisa. Bisa di website. Warnanya. Guys, DJ, Dapa, Riko, Araldo, Faren. Ya Miss. Bisa. Kamera. Kalau kamera ini Ada kamera. Dia keluar ya Miss. iya. Error. Sebentar sepaknya Miss. Ntar kita nggak jadi. Ntar kita. Dan. Ya kenapa? Dia nolak Miss. Hah? Wah, kaget loh. Ngelek Miss, dia ngelek. Ngelak. Wah. Ya tuh. Coba. Pantas aja. Oh, baru sadar DJ bukan di kamar pink. Oh, enggak. Ada. Mau yang berapa soal, guys? Ada yang berapa, Miss? Sudah cukup. Atau banyak-banyak. Yang ini aja deh. Coba masih pro Yang nggak ya? gampang-gampang dulu ya. Wah, cukup mode. Cukup mode. Inggris ya, Miss? Inggris ya pasti. Inggris kan. Oke. Aduh, tidak. Dapa, siap nggak nih? Main Kahoot ya Miss ya? Iya. Iya. Oh, keren kuy. Ini belum. Ya, sabar. Nanti di statusnya. Waduh. Kodenya. Asik. Nah, ini
adalah Itu ya? Itu Miss pinnya. Itu pinnya ya? Iya, Kalian kedengaran nggak suaranya? kedengeran. Ada musiknya Miss. Oh, ada. Soalnya Aku udah masuk. Ini 552 522 522. itu 6459. Oh, Masih panjang ya? banget. Pokoknya banyak. Dang dong dang 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 dang. Salah Miss. Jadi inget sains kemarin. Digabungin ya Miss. Iya dong. digabung kan 522. Oh. Ada spasi. Oh. Spasi kak. Astagfirullah. It's me DJ. Oke, cuma nama aku yang normal. Iya. Ahmed. Juan siapa Juan? Acu. Oh, Farel. Oh, Ya, Ahmed. Tak dung Cuma dung. nama aku yang benar. Tak dung dung. Dapa udah. Vero? Dung dang dong, dung dang dong. Vero? Luna? Laldo. Bentar. David siapa? Dapa ya. Apa udah dapet? David. David, Oh enggak ada enggak? Dapa udah. David kan? Ayo. Kita we are going to start guys. Udah 8 menit lagi ini. Nunggu sini. Miss Diana mulai ya. Gak apa-apa kok nggak ikut yang lain juga ya. Bentar nih sini mau masuk. Aku lagi. Oh, bisa. Sabar, tunggu. Oke. Vero bisa ikutan? Oh kita udah. Vero? Vero bisa ikutan? Kalau trouble nggak apa-apa. Halo Vero? Aduh. Nggak bisa kan? Hah? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk? Di websitenya carinya yang pin. Apa akun-nya yang enter. Ya. Atau enggak kau join? Iya yang itu. Soalnya bukan website yang. www.kahoot.it. Iya. Soalnya kadang-kadang susah bingung. Kayak Kahoot.it ya. Oke, Agita udah, Tio udah, Luna udah, Riko mana Riko? Miss, apa Miss? Tapi saya di bawah Miss, saya mager ngambil Miss. Dapat itu dapat ah. Ada dua ya. Dapat. David siapa David David? bukan saya. David bukan saya, Miss. David bukan. Araldo Araldo. ada. Farel tadi si ini ya. Suwan. Udah keluar. Udah keluar. Oh, berarti David. Tapi kali dia. Oke, kalau gitu Vero isoki nggak apa-apa. Hah? Vero gimana, bisa nak? Kalau belum bisa nggak apa-apa kok, ini cuma buat ini aja. Bisa sih omongan aja ya. Vero bisa jawab via chat ya, via chat Zoom ya. Tak dung dung. Oke, we start. Kita takut. Like Miss. Ya, udah nasib. Miss like. Like. Kalau nge-like Mana nih? boleh di chat WA Mana ya. pertanyaannya? Oh ini. What is number one? Hah? Oh, Number 1. Genius machine. Bingung. Yeah. Jadi, salah. Benar. Salah. yeay, Iya. Salah. Oh, bener.
Nggak sempet jawab. Yeay. Sabar Miss, otak saya belum bekerja bentar. Otakmu lagi apa? Apa sih? Saya lagi loading. Number 2. Itu apa sih? Oh, Tidak jadi pertama. Lightning Spark. Yeah. Kadang jawab belang gitu. bagus. Skill number 1 please. Yes. Masih nomor 7 dong. Dikit Aku banget. di slide scope juga kemarin. Balap. Number 3. Number 3. Apa itu? Mana? Masal. Masal para DJ. Santai. Masalahnya dia kok. Aku pasrah sih. Soalnya. Masalahnya benar. Ayo balap. Aku sesuai Yeah. ingatan aja. Oh, bener. Bener. Bagus. Masalahnya benar. Wah, ya DJ. No. Iya. No. Iya. Ayo kita balap Bagus DJ. number 4. Mana nomor 4? Ini deh. Takut salah. Yang benar. Miss-nya di belakang lagi ta Miss. Ya. Video 200. Tidak pet siapa sih? Karel kan. David Cook. Number 5. Apa ini? Apa ini? Aduh salah. Mana sih? Salah. Terus saya Nah, pasti bener Aju. Aduh, kayaknya aku salah. salah. Kayaknya aku Salah. tahu. Kayaknya aku salah. Harusnya Ini nggak tahu banget. hijau. Salah. Salah DJ biru. Salah. Adik bener, bener. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Bener dong. No, apa saja benar. Apa aja siapa? Saya. Ah, ya Allah, tidak. Coba bedanya. Lihat aja si Jeko nomor 1 harus DJ. Astaga, normal. 6. Takut kebalik. Jalan. Lihat aja Jeko nomor 1 harus DJ. Balap. Hah? Yeah. Yes, benar. Yeah. Oh my god. Berdua. Suka banget. Lihat aja Je, gue balap ya. Number 7. Mana dong? Ini Aduh, salah kayaknya aku. Gak tahu, Oke. gak tahu. Aku Yang agak penting jawab. percaya diri. Bener gak sih? benar. Salah dong. Ay, salah. Bah, ya Allah. Iya. DJ ngechat. ID. Astaga. 5.000. Astagfirullah. Ngechat lah Je, main murni lah. Main murni. 8 mana 8? Iya, apa namanya? Nah, 8 mana? Salah dikit. Itu yang di tengah. Oh, Salah. Aduh. Salah. Balap dari mana? ya salah. Bener deh. Bagus. Ya, saya nomor Wow, nomor 45. 7. 7 lagi. Nomor 2. Susah banget, susah. Awas membangkong. Nomor 10. Apa itu? Oh, Aduh, nggak tahu nih, aku agak bingung. Tahu lah, Udah ngasal aja. Nggak tahu. Iya, nggak salah. Seinget kita. saya salahnya. Aduh, takut salah. Harus mikir dulu. ya. Akan Di 8 loh. Salah. Strik. No. turun. Aku makin banget. Tunggu Je. Pastian. Striknya hancur. Setrika hancur. Kebal. Udah. Oh, ini benar. Kayaknya sih. Ya itu. Oh, salah deh. Ini sih. Perfection. 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 Salah gitu jawab kan. kayaknya. Oh, benar. Oh. Ayo, 551 poin behind Jalika. Oke. Jauh banget. Wah, 7.000 guys. Aduh, Apa ini? apa ini? Oh, 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 aduh salah. tadi. Aduh, salah. go DJ. DJ kalah. DJ kalah. Speedrun. Salah. Nggak tahu. Yes. Benar dong. Iya.
Ya, DJ bener dong. Apa-apaan ini? Udah. Parah. Ayo. Bisa. Kita balap DJ yuk. Iya. Dan gitu deh. Oh, oke. Hah? Bentar. Tahu. Oke. Kayaknya ya. Kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah. Semoga DJ salah sih. Iya. Parah. Kayaknya salah. Oh, bener. Benar. Bener dong. Ye. Iya benar. Yuk, balap yuk. Ayo semangat. Oke, ayo semangat guys. Aduh ini. Antara dua itu. Nah, Antara dua itu. DJ kalah. Aduh. Nggak tahu. Nggak salah. Bener. Salah. Ya, DJ salah. Ya Allah. Mantap. Gimana? Nomor 2. Ayo semangat. On the way, nomor 1. Aduh. Aduh, oh ini Dia tahu lagi. Oh ini. langsung tahu dong. Hah? Oh, kayaknya ya. Bener loh kayak salah. Poin cheating online. Iya. Woi. Siapa? Iya benar. Iya benar. Yes, nomor 5. Anjir. Yeah. Zal. Nanti aja lah. Mary. Yes. Easy. Yes, nomor 1. Yes. Aduh, sampai salah. Easy. Aku udah. Aduh, nggak tahu lah sampai. Ini easy. Easy. Ye. Japot itu ya. Kan buat smell bro. Emang mau Iya, buat smell smell. bro. Enggak, Tahu, ah. ada Awal. face-nya. Ini beneran. Mary inhaler. Oh, baru ini. Ayo lo, Nah Jay. ini baru. Ayo lo, Ah, ini Jay. baru. Ayo lo, Jay. Ini baru. Kalah lo, Jay. Kalah lo, Jay. Ada tahu. Hampir jawab. Hilang. Yes. Salah tadi. Apa ya? Saya masih nomor 3. 12.000 poin. 3 poin lagi loh. Mantap lah. Oh, Yes. lah. Aduh, Rehmet. Kita nggak. Saya nggak naik-naik, Miss. Di belakang lah. Lightning smart. Lightning smart. Lightning smart. Lightning smart. Aku nggak tahu banget. Aku nggak tahu. Apa ini? Tahu lah. Bener. Benar dong. Yang strict. Tidak kenapa. Yes. David dong. Ya aku David dong. keluar. There's a way between Maud and Larry. Larry apa itu, Miss? Larry. Bering. Mari. Aku ngelak. Kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah paring. Oh, nggak tahu apa. Ya cerita Jawabannya dikit. Mang. Enggak. Kok Satu question lagi. Oh, kan bener kan paring. Astagfirullah. You are the podium. Yeah. Aku ngelak ya. Remet. Ya Allah. Yeah. Syukurlah. Paring. Saya Ini baru yang tadi. Miss. Saya David. Oh, Riko David. Main PlayStation. Nggak bisa DJ nomor 1 kok. Balap kok. Tahu lah. Lightning Nggak tahu smart. lah poinnya adalah terakhir aja. Iya pasrah. Salah. Ah. 5. Ini dong. Nomor 2 ya. Wah, mantap. Jahat. Yes, nomor 2. Nomor Tapi aku top 1 5. Astagfirullah. Tapi aku top 5. Oke, DJ, oke. Mana Google? Isi yang dikasih plus point The first position. Top 5 ya. Riko ya. Top 5 ya. Top 5 game Miss. Ayo punya apa? Top 5 ya Miss yang dikasih. And then Makasih ya, makasih kalau misalnya top 5. Kayak mana? Top 3 aja ya guys. Oke, Tuh, 2 DJ. menit.
Rizko and Rio ya. Makasih Mune. Ada simpenan plus poin 5. Rizko, Rio. Ada simpenan tadi. Gila salah 2 doang. Ngecit. Biasa DJ liat Google, Riz. DJ ngeliat SS-an. Tadi kan aku SS. Iya tuh. Masa bohong DJ liat Google. Itu aja salah. Aku nggak SS terus aku kirim ke Google. DJ. Belum di download. Oke guys, DJ ngecit tuh DJ. Iya, Miss liat Google. Iya. Iya. Kupas. Ngeliat SS-an. Tetesan. Liat SS-an. Ngecit. Ya wes satunya laptop kanan HP. Udah guys, it's just for fun. It's just for fun ya guys ya. Oke. Thank you very much for the joining for science lesson. Any questions? No, Miss. No. Okay. Happy lunch and also don't forget to pray for me. Thank you very much. Kecewa sama DJ, Miss. Miss, DJ langsung Kecewa, Miss. ngechat langsung. Miss, recording minta Oke, it's okay dulu Raju DJ. It's only just for fun ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Yes, recordnya minta. Dia minta. Siapa kamu? Recordannya loh. Kan emang Oke, di share oke. nanti. Nanti Miss Diana share ya. Bye bye. Aku mau mandi, dadah. Astaga belum mandi. Bagus. Astaga.